Hello, this is Rashmi. Welcome you on the English News Bulletin of Hallabol. Before moving to the details, let us have a look at the day's headlines. .5% voting has been recorded till 3 p.m. in phase 2 of Bihar polls on Tuesday. Chief Minister of Punjab Captain Amrinder Singh wrote to BJP President JP Nadda objects on the issue of farmers being called Naxals by few BJP leaders. District Administration enforced massive drive at Bottala market of Agartala. Fines were imposed on shopkeepers for charging extra prices on commodities. DYFI Tripura State Unit celebrated its 41st Foundation Day on Tuesday. Retrenched 10,323 teachers staged protest in front of the Grameen Bank headquarters, Agartala. Now the news in details. Reporting the live updates of Bihar election 2020. 44.5% voting has been recorded till 3 p.m. in phase 2 of Bihar polls on Tuesday. At least 94 legislative assembly constituencies in 17 districts in Bihar have gone to polls during the second phase of assembly elections in the state of Bihar. According to the reports, over 2.85 crore voters will decide the fate of 1,463 candidates who are in fray for the second phase of polling. Maharajganj seat has a maximum of 27 candidates in the electoral battle and Darula with only 4 in the second round of assembly polls. As many as 41,362 polling stations have been set up across 17 districts, all of which except Patna, Bhagalpur and Nalanda are situated north of the Ganges. Polling in 94 assembly segments in 17 districts will be held from 7 am till 6 pm on Tuesday. The polling in some of the sensitive constituencies will end at 4 pm as per the Election Commission directions. Bihar recorded a voter turnout of 44.5% till 3 pm in the second phase of state assembly elections today, according to the Election Commission reports of India. The voting that began at 7 am in the morning has continued till 6 pm in the evening, unlike in previous elections which it ended an hour earlier. The times have been extended to facilitate COVID-19 patients and those with symptoms of the disease to exercise their franchise in the last hour. Notably, first phase of elections were held for 71 seats in Bihar among a total of 243 seats. 3rd November Tuesday, second phase of votes were held for 94 seats. The third phase of votes will be held on 8th of November for 78 seats. 10th November, the results will be declared for Bihar elections. Bureau Report, Hallabol. Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh, who wrote to BJP President JP Nadda, objects on the issue of farmers being called Naxals by the few BJP leaders. Expressing concern over the continued suspension of goods trains, Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh wrote to the BJP President JP Nadda calling for a collective will to solve the issue. In his open letter to the BJP President, Punjab Chief Minister wrote, by comparing the farmer star with Naxalism, the BJP leaders have demeaned their contribution to the nation's food security. He added, their frivolous allegation of Congress government's connivance with the so-called Naxal forces shows lack of maturity and understanding. Also, by comparing Punjab farmers' agitation with Naxalism, the BJP leaders have demeaned their contribution to the nation's food security.
Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh said the suspension of good trains could have dangerous consequences also for the armed forces in Ladakh and Kashmir. No cargo movement also meant huge losses to Punjab's industry and agri-colouring owing to the critical shortage of raw materials. Singh further warned that this could likely cause unrest in the state of Punjab as well as Pakistan could exploit the situation. Bureau Report, Hallabol. In a massive enforcement drive by the district administration, fines were imposed on shopkeepers for charging extra prices from customers. Also, 2 shops selling rice from ration shops were sealed. After a long sleep, at last the state administration finally woke up when the people of the state, especially the poor and middle class, have been suffering from price hike issues of essential commodities. Tuesday, the district administration team led by DCM Shodor Animesh Dhar raided the various retail shops at Bottala market of Agartala. The team took a note of various shops including vegetables, groceries, etc. and considering the public complaints on extra charges on various items, asked the shopkeepers to put a chart mentioning the prices of commodities, especially onion, potato, vegetables like cauliflower, tomato, brinjal, etc. Fines of up to rupees 5,000 have been imposed on few shopkeepers for keeping extra charge of vegetables, especially onion, in Agartala Bottala market. Talking to the reporters, DCM Animesh Dhar said, telling the wholesale price, which is a bit high than usual times, and considering the transport charges and other miscellaneous charges, the retail price of best quality onions should be in between rupees 65 to 70 per kg and that of potatoes rupees 45 per kg. Charging of rupees 80 per kg for onions is totally illegal. He further said it is not at all surprising that many of the shopkeepers are lying about actual vegetable prices that they are charging from customers in front of the administration officials. That is why we are considering complaints from the customers and are taking action accordingly. প্রশাসন পক্ষ থেকে আমাদের আগে হয়েছে এবং আজকেও হচ্ছে আমাদের এই যে এনফোর্সমেন্ট এটা হলো আমাদের বাজারে মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমরা বিভিন্ন বাজার পরিক্রমা করছি এবং এনফোর্সমেন্ট করছি যাতে করে মূল্য বৃদ্ধি থেকে কিছুটা চেক দেওয়া যায়। এই করতে গিয়ে আমরা যে জিনিসগুলোর সম্মুখীন হয়েছি সেটা হলো আসলে যে বস্তুত এই যে পেঁয়াজ, প্রথম যদি আমি পেঁয়াজ আইটেমটাকে ধরি, পেঁয়াজের আইটেম অনেক রকম ভেরিয়েন্ট পাচ্ছি। পেঁয়াজ কেউ বেচছে বিক্রি করছে এখানে 70 টাকা, কেউ আবার 65 টাকা বিক্রি করছে, কেউ আবার 80 টাকা ধরে বিক্রি করছে। 80 টাকা ধরে পেঁয়াজ কোথাও নেই। এটাই প্রথম কথা। যেহেতু তাদের পাইকারি মূল্য অনেকটা একটু বেশি হচ্ছে, এখন একটু হাই আছে, তো সেই কারণে মোটামুটি ওদের বিভিন্ন ক্যারিং খরচা, স্টোরেজ, অনেকগুলো ডেপ্রিসিয়েশন, ওগুলো বাদ দিলে তারপরে আমাদের যা টিকছে মোটামুটি ওই 60 থেকে 70 ম্যাক্সিমাম, সবচেয়ে ভালোটা 70 ম্যাক্সিমাম, হ্যাঁ, ওর কমও বিক্রি করা যায়। আর এখানে গিয়ে আমরা যখন দেখছি 80 টাকা, তো আমরা একটা দোকানকে অলরেডি একজনের কাস্টমারের কমপ্লেন পেয়েছি, আমরা কাস্টমারের কমপ্লেনটা আমরা রেকর্ড করেছি এবং ওর কমপ্লেনের বেসিসে আমরা ওকে 5,000 টাকা ফাইন করেছি, ওকে শোকজও দেওয়া হবে। In the enforcement raid, 2 shops were sealed in Agartala Bottala market for selling rice bought from ration shops, which is totally illegal. In this regard, DCM Animesh Dhar said it is totally illegal to sell rice from ration shops in the market. Rice from ration shops is only for consumption of people and not for resale. বাজারে আবার দুবারা বিক্রি হতে পারবেন না, এটাই একমাত্র ফাইনাল কথা। রেশনের চাল যদি কেউ কখনো হয় সেটা ম্যান টু ম্যান হতে পারবে, সে শুধুমাত্র খাবার জন্য বাড়ি ঘরে। যদি কেউ কিনে বাড়ি ঘরে খাবার জন্য ইউজ করতে হবে। দুবারা আবার রেশন চাল যদি বাজারে আসে সেটা বেআইনি। In Tuesday's enforcement drive by the administration, the team led by DCM Animesh Dhar also spotted illegal liquor party in the market. The bottles were smashed down by the DCM and the crooks were fined. However, in the massive successful drive, the administrative team had checked all the prices in the market and asked the shopkeepers to charge correct price from the customers. Bureau Report, Hallabol.
DYFI Tripura State Unit celebrated its 41st Foundation Day on Tuesday. The leaders and members pledged to stand for their rights and established rule of democracy that has been destroyed allegedly under the BJP's rule. Democratic Youth Federation of India DYFI, the youth wing of CPIM, on Tuesday celebrated 41st Foundation Day. The program was held in front of the city centre Agartala. The program kicked off by hosting DYFI's flag. While addressing media, DYFI leaders said the youth of this state has been deprived of their rights since last 2.5 years. The BJP government fooled the youths prior 2018 election by promising jobs and employment opportunities in different sectors. But in reality, the youths of the state did not get any work. Moreover, they have got into a state of depression after trying hard and giving efforts for jobs. Also, in such an undemocratic situation prevailing in the state under the BJP rule, the youths do not have any right to raise their voice properly. 2018 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে যারা যুবকদের বিভ্রান্ত করবার জন্য, যুবকদের ভোট আদায় করবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রথম এক বছরেই 50,000 বেকার ছেলেমেয়ের চাকরি হবে, মিসড কল করলেই সরকারি চাকরির ব্যবস্থা হবে, কর্মসংস্থানের কোনো সমস্যা থাকবে না। আজকে 2.5 বছর অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পর এই নতুন সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে আমরা লক্ষ্য করছি বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, কর্মসংস্থানের দরজা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। বেকাররা প্রতিদিন কাজের জন্য চিৎকার করছেন, কিন্তু আমাদের রাজ্যের সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারছেন না। আর অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন পানের দোকান খুলো, গু পালন করো, এই জাতীয় পরামর্শ দিচ্ছেন। ফলে একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ডিওয়াইএফআই আজকে আমরা সারা রাজ্য জুড়ে 41তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছি। DYFI Tripura State Unit added that on the eve of 41st Foundation Day, we have organized the program after facing many threats from the ruling party. They added that, but no one can stop us from raising our voice. DYFI members promised to continue its fight against odd and establish the rule of democracy once again in the state by following the ideologies and walking on the right path. After the flag hosting program in the morning, DYFI organized a discussion program at the DYFI West District Committee Hall in the afternoon hours of Tuesday. Eminent leaders of DYFI Tripura unit remained present during the program. Bureau Report, Hallabol. Seeking relief from loan interest burdens, various organizations of retrenched 10,323 teachers staged a protest in front of the Grameen Bank headquarters, Agartala, announced next move, hunger strike. The terminated 10,323 teachers are going through massive loan burden since their termination of jobs on 31st of March 2020. Their families are left devastated and livelihoods are destroyed. Seeking relief from the loan interest burdens, the teachers staged protest before the state Grameen Bank on Tuesday. Notably, the teachers took loans when they were in government jobs earlier, but after being terminated, they are unable to bear the loan interest which they took. The BJP government promised to secure their jobs, but now the teachers are in devastation, both financially and mentally, as the BJP government took a complete U-turn over its promise. Seeking a relief from loan burden, the different organizations of 10,323 retrenched teachers, ad hoc, Amra 10,323, Justice for 10,323 organizations jointly protested in front of the Grameen Bank headquarters at Radhanagar. মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে 1 থেকে 2 মাসের মধ্যে উনি আমাদের স্থায়ী সমাধানের একটা ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু আজ প্রায় 1 মাস চলে গেল। আমরা কোনো জানি না রাজ্য সরকার কীভাবে আমাদেরকে স্থায়ী সমাধান করবে। তবে আমরা যার কারণে আজকে এসেছি যে আপাতত রাজ্য সরকার যেহেতু আমাদেরকে কথা দিয়েছে 2 মাসের মধ্যে স্থায়ী সমাধান করবে, ততটুকু পর্যন্ত ব্যাংক যাতে অপেক্ষা করে আমাদেরকে আর কোনো নতুন কোনো নোটিশ ইস্যু না করে এবং আমাদের ইএমআইকে যাতে সনেট
স্টপ করে রাখা হয়। তো উনি বলছেন উনি উপর মহলের সঙ্গে আলোচনা করে সেটার ব্যবস্থা করবে এবং 1 মাসের মধ্যেই উনি এটা ব্যবস্থা করবে। এবং আমাদের একটা রিকোয়েস্ট, যেহেতু রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে কথা দিয়েছিল যে 2 মাসের মধ্যেই এই ব্যবস্থা করব, সেই কারণে আমরা আজকে ওনার কাছে অনুরোধ করেছিল যে উনি অতি সত্বর রাজ্য সরকারের কাছে এই বিষয়টা যাতে তুলে ধরে যে রাজ্য সরকার আমাদের জন্য কোনো সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে। এও আমরা বলতে চাই, যদি এই 2 মাসের মধ্যেই রাজ্য সরকার যদি আমাদের জন্য স্থায়ী সমাধানের জন্য কোনো ব্যবস্থা না করে, কথা দেওয়ার পর যদি কথা না রাখে, তা আমরা বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যেটা রাজ্যে কোনোদিন রাজ্যবাসী দেখিনি। সেই রকম আন্দোলন কিন্তু আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের কোনো স্থায়ী সমাধান না হয়, কিন্তু এই আন্দোলন ততদিন পর্যন্ত চলবে। এই একটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। Talking to the media, one of the terminated teachers said, "We are not protesting against any government today, but we are protesting to get relief from loan interest till we get our jobs which has been promised to us. Like every time, police are all set to stop our protest with water cannons and lathi. But maybe the police personnel don't know what is hunger, which we are dealing today." কিন্তু সরকারের চেয়ারের কাছে গেছি, উনার কথার একটা মর্যাদা থাকবে, দাম থাকবে। আমরা উনার কথার এবং চেয়ারের দাম দিয়ে কিন্তু আজকে 1 মাস আপনারা সবাই সাক্ষী আছেন, রাজ্যবাসী সাক্ষী আছে, আমরা কোনো আন্দোলনে নামিনি। কিন্তু আমাদের কিন্তু মৃত্যু মিছিল শুরু হয়ে গেছে, আত্মহত্যার টেন্ডেন্সি এসছে লোনের চাপে। ফলে এটা আমাদের করতেই হতো। এর জন্য আমরা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে এসেছি। এটা আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ঘোষণা নয় বা কোনো সংগ্রাম নয়। আমরা এখনো আশ্বস্ত আছি, আগামী 1 মাস আমরা আমাদের সরকার প্রধানের কথাকে আমরা সম্মান জানিয়ে আমরা এখনো থাকবো। অন্তত চাকরি না হলে আপনারা দেখতে পেয়েছেন আমরা জল কামান খেয়েছি, লাঠি পেটা খেয়েছি। এরপরে আমরা কি খেতে পারি? আমাদেরকে যদি গুলি করে, গুলি খাবো। স্যারেরা আছেন, অফিসাররা এখানে আছেন, যদি আমাদেরকে মনে করেন যে আমাদেরকে মেরে ফেলবেন, মারতে আমরা মেরে ফেললে আমরা মরে যাব। আমরা মরেও যদি চাকরি হয়, সরকার যদি একটু বলে, তাহলে আমরা মরতেও রাজি, তবু আমাদেরকে চাকরি দেওয়া হোক। আমরা আমাদের অধিকার থেকে 1 পাও পিছু হব না, পিছু হবই না। এবং সংগঠন, অন্যান্য সংগঠনও বলছে অনশন করবে, অনশনেও যেতে হবে আগামী দিনে, যদি আমাদের কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা না হয়। The terminated teachers demanding the government to fulfill its promises said that they are now preparing for hunger strike as there is no other option left to them rather than that. Bureau report, Hallabol. Fire breaks out at Radhanagar fuel station triggered immense tension in the entire area on Tuesday. A situation of terror and immense tension broke out at Radhanagar fuel station on Tuesday. According to reports, the fuel station's officials said that the fire sparked from wires which were connected with ATM there. However, when public were trying to call the fire brigade, it was not connecting for a while when public tried to extinguish the fire to little extent. Soon, 3 engines of the fire brigade rushed to the spot and took control over the whole situation. The incident could lead to massive burning of the whole town in the Radhanagar area, which is very clumsy and has huge market and localities across. Also, that is the main road connecting various colleges, civil secretariat and also has a bus terminal. Bureau report, Hallabol. Save Agartala Press Club panel conducted a press conference on Tuesday centering the forthcoming press club election. Said no one knows around 30 journalists who are voters of press club election. Centering the upcoming press club election scheduled on 8th of November 2020, the candidates under Save Agartala Press Club panel conducted a press meet on Tuesday, urging the journalists and media persons all over the state to vote for the candidates who actually deserves to run the press club without being biased. The members of Save Agartala Press Club panel introduced future plannings that they will be committed to if voted into power. The major points included protection of journalists in any area of the state and arrest of the culprits within 24 hours of attack, to arrange discussion sessions time to time in order to connect and enhance the knowledge of journalists. The panel would also act in a way to develop the journalists of the states both career-wise and financially. With regard to the forthcoming press club election, Save Agartala Press Club panel secretary Janto Debnath said, বেশি কিছু বলার নেই,
আমরা একটা কথাই বলতে চাই, সম্ভবত এবারই প্রথম আগরতলা প্রেস ক্লাবে যারা ভোট প্রার্থী হয়েছে, মোস্ট অফ দেম আর ভেরি ভেরি ইয়াংদের হাতে যাচ্ছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। আমরা দেখছি একটা রিভিউ করে আগরতলা প্রেস ক্লাব এবার প্রচুর নতুন সদস্য হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস আমি দুঃখের সাথে বলতে চাই, দেখা গেছে প্রচুর জেনুইন সাংবাদিক, ওদের নাম নেই আগরতলা প্রেস ক্লাবের ইভেন্ট ভোটার তালিকায়। আমি নিজে দেখেছি 285 জনের মধ্যে কম করেও 25 থেকে 30 জন কেউ চিনে না। আমাদের প্যানেলের যে 10 জন প্রার্থী আছে কেউ বলতে পারছে না যে কোন হাউসের সাংবাদিক। আবার এরকম 25 থেকে 30 জন আছে আমরা সবাই চিনি, প্রত্যেকদিন দেখা হয়, এখনো আছে অনেকে যে ওরা সাংবাদিক, কিন্তু ওদের নাম আগরতলা প্রেস ক্লাবের ভোটার তালিকায় আসেনি। In the 285 voters in the list, about 25 to 30 voters are such who could not be identified by senior journalists or are not known to many. But sadly, there are many such renowned journalists in the states whose names are not enlisted, said Jayanta Debnath. The Save Agartala Press Club panel enlisted a total of 19 points that they will act on for the betterment of media fraternity of Tripura. Bureau Report, Hallabol. Jute worth lakhs of rupees are getting rotted at Teliamura's Jute Corporation of India government godown. Concerned authorities in slumber, farmers facing the consequences. The government has not lent any facilities or help to the jute farmers for their betterment. As a result, the jute farmers are gradually turning away from jute cultivation and are leaning towards crop production, following which jute cultivation is declining day by day in the state. Besides, even though jute is rotting due to inefficiency of some employees of the government departments, similar picture could be seen at Jute Corporation of India Limited office at Teliamura, where jute worth lakhs of rupees are getting rotted just because of the concerned authorities have no time to look into this sector. Government money is getting wasted in government godown, but the concerned authorities of Tripura government are in deep sleep. Talking to the media persons, one employee of Teliamura branch's Jute Corporation of India Limited office said that there are majorly 2 godowns of jute in the state. আমরা এখান থেকে ততটা ভালো বুঝতে পারছি, ভিতরে পাটগুলি ছোট পাহাড়ে হয়, তো এই অবস্থায় আছে। চাষিরা কতটুকু মানে উদ্যোগী এই পাট চাষ নিয়ে? তাদের উৎসাহ আমরা এখান থেকে বুঝি না এতটা। এই কারণ হলো আমরা কয়েক যাব জায়গার অভাবে পাটটা কিনা হইতে হবে। তো কত বছর আগে এই পাটগুলো কিনে হয়েছে? তো 3 বছর হলো। পাটগুলোকে বিক্রি করা হয়েছে? হ্যাঁ, কলকাতাতে। এগুলি জ্বরে নষ্ট হয়ে গেল, গুড়ান ভালো না, আর রিপেয়ারিং করে এখন কলকাতা পাঠানো হচ্ছে। To sell this jute production, there were jute mills at various places of the state. But after the jute mills have been shut down, the jute farmers are not getting any appropriate amounts of their crops. Also, export of jute costs more loss than that of any profit. Other than this, another employee said that last year the roof of the jute godown at Teliamura has been destroyed by storm, which led to the ruining of jute of around 5 lakh rupees of market value. আমাদের দেখুন, আমাদের এই গোডাউনে ভালো, আমাদের অফিসগুলো ভালো, এখানে যে পাট কিনবে সরকার, পাট কিনে যে এখানে রাখবে, এগুলি এইরকম গোডাউন নেই। তারপরে এই গোডাউনটা এই গত তুফানের সময় সব এটা উড়িয়ে নিয়ে গেছিলো। তারপরে এটা আবার মেরামত করা হয়েছে, মেরামত করে এই পাটগুলি এই বৃষ্টি পড়ে ইয়ে করে এই পাট নষ্ট হতো না, এই গোডাউন ভেঙে বৃষ্টি পড়ে তারপরে এটা সব নষ্ট হয়েছে। Normally, per kg of jute is brought from farmers at the rate of rupees 45 to 50, but presently, due to lack of inspection and recklessness of the concerned authorities, huge amount of jute is rotting at government godowns. The intellectuals are expecting proper steps to be taken by the concerned department in this regard immediately. Bureau Report, Hallabol.
The untimely rains of last few days have caused serious damage to winter vegetables, causing financial losses to the farmers of the state. Due to unseasonable unprecedented rains, the farmers are suffering severe losses with regard to winter vegetable cultivation. Following this, the prices of winter vegetables continues to rise in the daily market, which has led to the customers in doldrums. Like many other places in the state, Teliamura market also has a shortage of winter vegetables. Taking advantage of this opportunity, some vegetable traders are making extra profit by selling winter vegetables at higher prices. However, because of slumber of the subdivisional administration in the market of rising commodity prices, the buyers are burning their hands every day while buying vegetables. On the other hand, winter vegetable farmers are facing losses due to unseasonal rains. In this regard, vegetable farmers said, আমরা বৃষ্টির ফলে ধনিয়া মূলা যা ফালাইছি সব কিছু পচে গেছে, একদম বৃষ্টি শেষ, মানে কিচ্ছু আসে না, অনেক দেখুন সব মন্ত্রীটা করুন অনেক আসি অবস্থা মাথা কিছু সম্ভব নেই। আমি বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শসা, ক্ষীরা, লাউ, শীতকালীন সবজি করি। তো এবারের ফলন কিরকম হয়েছে? এবারে একদম শেষ। কি কারণে? এই বৃষ্টির কারণে, আর বৃষ্টি সব দশায় শেষ। মানে এবার যে বৃষ্টি অকালে যে বৃষ্টি, মানে এখন তো মোটামুটি শীতকাল চলে যাচ্ছে, কার্তিক মাস। আমার না হইলেও 40,000 টাকার শুধু পিছিয়ে লাগছে, বীজ বদলিয়া ট্রাক্টর পিটিয়ে শেষ। vegetables like radish, cauliflower, coriander leaves, beans have been destroyed. Apart from Teliamura, farmers who comes to the market from other parts of the state like Dulbari area are also in same condition. The farmers who solely depend on their produce are facing severe financial loss. At other times of the year, the farmers could see the benefits of marketing winter vegetables, but this time they are with hands on their heads due to untimely rains. Following damage of winter vegetables, the prices of vegetables has skyrocketed in the market, but the subdivisional agricultural department pays no heed in this regard. Not only winter vegetables but also paddy farmers have been affected by this untimely rain. Bureau Report, Hallabol. Youth got severely injured following vehicle accident, presently undergoing treatment at Agartala GB Hospital. Vehicle accidents are daily affairs in the state at present day. Twisted to one youth 25 years of age, Debashish Namo, resident of Gorang Bazar area, got severely injured following a road accident. Reportedly, Debashish Namo was going to market on his bike when one car head-on collided with his bike. Sustaining severe injury, Debashish was rushed to Belonia Hospital at first, from where he has been referred to city's prime GB Hospital for better treatment. Presently, he is undergoing treatment at the Trauma Care Center in GB Hospital, Agartala. Road accidents are unfortunately prevalent in India as well as in the state, and majority of them are caused due to human faults. Bureau Report, Hallabol. Well, that's all from the English desk at this moment. For more news and updates, keep watching Hallabol.